பாவிக்கிறதுக்கு தடை வெளியில போய் வேற ஒண்ணுமெண்டா இப்போ போட்டு எதுவும் விடுபட்டா பிரச்சனைன்றதுல வரி போடையிலவா சிவில் ஜீன்ஸும் ஷர்ட்டும் போட்டு பெலிட் கட்டி இருந்திருக்கிறா. அவள் 2008 வந்தோன்னா முதல் அங்கே இருக்கல லண்டனுக்கு மட்டும் லேடிஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா, லண்டன் டிவையோக்கு மட்டும். இப்போ இங்கே பயிற்சி எடுத்து தன்னோடனே டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த வேலையிலோட எங்களோட முழு நாடுகளையும் உள்ள டிவையோவுக்கு கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா. அதை அந்த சேம் டைமில் 2008 அந்த டைமில் வெளிநாட்டு மீடியா ஹவுஸ் ஒன்று நாங்கள் ஒன்று குள்ளஞ்சிர வச்சுருந்தோம். நாங்கள் அங்கேருந்து அந்த மீடியாக்களுக்கு செய்திகள் அனுப்புறது, வீடியோக்கள் அனுப்புகிற அந்த வேலையிலும் செய்து கொண்டிருந்தவா. அதுக்கப்புறம் டெட்டவாய்க்காலம் விடுபட்ட உடனே 2009 ஏப்ரல் மாதம் இதண்டோன்னு கொண்டே அவையில் அந்த வச்சுட்டு அவையில் நிற்கிறதுக்கு பேஸ் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் நல்லா சோட்டாக எங்களோட இடம். அதோட கொண்டு சண்முகராஜா டாக்டரோட கஸ்டோனை ஜாயின் பண்ணி விட்டது. அந்த இயக்கம் சனம் எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய சொல்லிதாங்க. அப்போ 2009 நான் மே மாதம் 10ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி மட்டும் அந்த வேலை செய்து கொண்டு வந்தேன். 15ஆம் தேதி கஸ்டோனை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வெளிநாட்டுக்குன்னு ஆமிட்ட போய் நீங்கள் உங்களோட வேலையில் செய்யுங்க, எல்லாம் முடிஞ்சது. அவையில் வெளியில் தப்பி போகிற பிளான் இருந்தது, காட்டுக்குள்ளே போகிற பிளான் இருந்தது. For Channel 4, however, Vani Kumar was a volunteer helping out. Vani Kumar herself, here in the pink dress, began working as a volunteer with the man running the hospital, Dr. Samaraja. He's a great person. He's an example of how a doctor should be. It was just like a normal, like a knife that you would use at home. And he said, well, hold his mouth, someone hold his hand, someone hold the other leg, just gonna cut it off. And he's like, I looked at him and it's like, he's just gonna cut off a 6-year-old boy's leg without even giving any local anesthetic. How is it possible? Let's hear what the doctor has to say. மயக்கமருந்து கொடுக்காமல் வெட்டினதுன்றது அது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெறவில்லை. அதிகமான ஆட்களுக்கு நாங்கள் அதிகமான 100% மற்றது சிறிய சின்ன ரசிங்கள் அதில் செய்திருப்போம். ஒரு ஆளுடைய காலை என்றால் நாங்கள் மயக்கமருந்து கொடுத்து தான் செய்திருப்போம். நீங்கள் இதை மற்ற வயிற்று ஆப்ரேஷன் செய்த நாங்கள் மயக்கமருந்து மசில் ரிலாக்ஸன் அதுக்குரிய மருந்துகளை கொடுத்து தான் நாங்கள் செய்தாங்க. இது நீங்கள் கப்பல் வந்த நோயாளர் காயமடைந்தவர்களை கேட்டால் தெரியும். நாங்கள் சத்திர சிகிச்சை செய்து பிறகு வைத்தியசாலையிலிருந்து அனுப்பினார்கள். ஒரு வயிற்று ஆப்ரேஷன் செய்கிற அப்படியானவர்களை நாங்கள் மயக்கமருந்து கொடுக்காமல் செய்தால் கூடி அது உயிரிழப்பை கூடி ஏற்படுத்தும். ஒரு காயப்பட்ட ஆளை மயக்கமருந்து கொடுக்காமல் வெட்டி எடுத்த சம்பவம் இல்லை. அது ஒரு மிகப்படுத்தி கூறியாக தான் இருக்கும். Let's move on to shelling. Let's hear Gordon Weiss. By May 2009, there had been roughly 65 attacks on these medical points that were treating civilians. அது முற்றுமுழுதான பொய். நாங்கள் தை மாதத்துக்குள்ளேருந்து பார்க்கின்ற பொழுது கூடி எங்களுக்கு வள்ளிமரம் வைத்தியசாலை, புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலை ஒரு தடம், வள்ளிமரம் வைத்தியசாலை எங்கள் வைத்தியசாலைக்கு அருகாமையில் விழுந்திருந்தது. அதை விட முள்ளியாகல் மேற்கிலே ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது வைத்தியசாலைக்கு வாசல் பகுதி. அதே மாதிரி முள்ளியாகல் கிழக்கிலேயும் ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது. ஆனால் அதுவும் ஒரு கரையாத்தான் விழுந்திருந்தது. Well, 65 shells didn't drop. How about the GPS coordinates he talks of? The attacks on these medical spaces seem to be so consistent that the Tamil government doctors requested the ICRC to stop providing the coordinates to the government. The ICRC ஃபிக்ஸ் அடித்து வைத்தியசாலையை உறுதிப்படுத்ததை மற்ற தமிழ் டாக்டர்கள் மறுத்தார்கள் என்று சொல்லதை நான் அதை முற்றுமுழுதாக மறக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த விடயத்தில் அங்கே வைத்தியர்கள் வேலை செய்யணுங்க. இந்த விடயத்தை முதல் தொடக்கத்திலிருந்து அது நான் என்னுடனே நேராக கழித்து என்னுடைய வைத்தியசாலைகள் எது மாத்தளம் வைத்தியசாலையை எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. இந்த மாத்தளம் வைத்தியசாலை நான் முதல் ஆரம்பத்தில் வேலை செய்துட்டு அப்புறம் கிடக்கிட தான் போய் இந்த மெட்டர்னிட்டி கேஸில் செய்துட்டு வரணும். அதுக்கு டாக்டர் வரதராஜா தான் இன்சார்ஜாக இருந்தவர். ஆனால் வள்ளிமலம் வைத்தியசாலை சரி, முள்ளியாக்கள் மேற்கு, ஆனந்தபுரம், முள்ளியாக்கள் கிழக்கு, வெள்ளாமுள்ளியாக்கள் வைத்தியசாலை போன்றதுக்கு நான் பொறுப்பு வைத்தியதையாக இருந்தேன். அது தொடர்ச்சியாக தேவிபுரம் போன்ற பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக அந்த இடங்களில் ஒவ்வொரு வைத்தியசாலையிலும் ஐசிஆர்சி ஃபிக்ஸ் அடித்தா இதை பற்றி எந்தவித வைத்தியர்களும் என்ன அப்படி செய்ய வேண்டாம் என்று முரண்படவில்லை. When we are moving or working our hospital,
during the war time, all our makeshift hospital, we informed to Health Ministry over the phone and written the letter, as well as we informed to ICRC also. We maintain up to the final day, May 15th also, we inform where we are working. Twice a week or monthly we send a situation report to Health Ministry. We give all our hospital details and staff details and everything, and over the phone also we inform as much as possible. Despite the LTTE propaganda machinations propagating accusations of shelling of medical centres, in reality only one such occurrence was actually reported during the entirety of the conflict. This was in Puthukudi Hospital in February 2009. Yet Gordon Weiss is intent on pushing the LTTE lie. Perhaps Gordon Weiss is not lying. Maybe he was misled, just as he was misled about the civilian deaths. Either way, Gordon Weiss's reliable sources on the ground seem to have failed to mention that the LTTE deliberately moved command centres and artillery guns into hospital premises and no-fire zones. In Puthukudi Government Hospital, 2 cells fell within the premises of government hospitals. But at the time ICRC also there. But ICRC also confirmed, I spoke to one ICRC officer. He said LTT had a commanding center for their military operation very close to within the 100 meter from the hospital, and they mounted a gun, anti-aircraft gun, very close to the government hospital, and they used another vehicle which had a big gun, and they parked the vehicle near the junction very close to the government hospital, and on and off moved the vehicle to fire against the military. So they used the area which was closest to the government hospital for their military activity. Channel 4 correctly talks of the obligations of the state, not just to provide medicine, but also food, water and other essentials. Military forces have an absolute obligation to ensure that the civilian population is not starved. In other words, they should have access to food, they should have access to drink, they should have access to medicine. Amnesty International is absolutely spot on. Actually, I know I met additional government agent Mr. Parthivar, who was there at the time until May 15. He came with doctors also. I met him and I asked the data. So government sent several tons of rice and parapu and dal and other flour, wheat flour to through the ICRC ship and another big ship. But the LTT has a section called Tamil Administrative Service. So that section has taken over major portion of the food. 8 times the government sent the medicine to that area, but few items were shortage, but reasonably we received the medicine and we treated up to the end to the publics, civilians as well as admitted cadres. For medical drugs and medical items, we was request to health secretary over the phone and by the written letter. They sent 8 times to medical items and other drugs by the ICRC ship. May 8 also we received lot of medical items. That is enough for this those time. 2009 ஆண்டுக்குரிய மருந்துகளில் கணிசமான மருந்துகளை நாங்கள் முன்கூட்டியே 2008 எடுத்து விட்டோம். அடுத்த ஆண்டுக்குரிய முதல் காலாண்டுக்குரிய மருந்தில் கூடிய மருந்துகளை எங்களுக்கு தந்திருந்தார்கள் டிசாஸ்டர் பெருமண்டபடியும். என்னுடைய வைத்தியசாலையில் நாங்கள் எந்த ஒரு மருந்தையோ எந்த ஒரு பொருட்களையோ விடாமல் இறுதி வரை இராணுவ வீரர்கள் எமது வைத்தியசாலைக்கு வந்து காயமடைந்தவர்களையும் நோயாளிகளையும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களையும் எல்லாரையும் மீட்கும் வரைக்கும்
எமது வைத்தியசாலையிலே ஜெனரேட்டர் போட்டபடி தான் இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜுகள்